Right. First, we discussed last day about what is the mean. What's the meaning of environment? Who can give the answer? Raise hand. What is the environment? Imandi, what's the meaning of environment? The environment is our surrounding, including us. Yes, the environment is our surrounding, including us. Okay, then we discuss about the growth. Growth mean what? Who can give the answer? What is the growth? Can you give Shiny? What is the answer? Growth mean? Vardhane. Not The easy. increase in size, height, or amount. The Yes. increase in size, height, amount. The increasing size, height, or amount. Right? Then we discuss about the environment things. We can divide it into two main parts. No, what are the two main parts? Can you tell me, Hesanya? Living things and non-living things. Yes, living things and non-living things. Okay. Nidushi, can you tell me living things mean what? How you can discuss it? Living things. Have growth. The things that have growth is called Yes. living. Yes. If you can see the growth of an organism, no, the growth of anything, we call them living things or living organisms. Non-living things mean without the growth, things are known as non-living things. Right. Then again we divided. We can see there are three groups belongs to the living things. Right. There are three groups belongs to the living things. What are the three groups belongs to the living things? Who can give the answer? Raise hand. Then I will ask from you. Okay, Natalia, can you tell me what are the groups? Plants, microorganism, human. Not human, not only human. Animals, no? Animals, okay? Plants, animals, and microorganisms. Humans are one type of animal, no? Right? Human කියන්නේ නේද ඒක ජාතික සත්වයෙක්. හරි අපි commonly කියනවා animals. So you remember there are three groups belongs to the living things, plants, animals, and microorganisms. Do you remember last day I discussed there are 5 main types of microorganism groups. Do you remember? Who can give the answer? Husaifa, no? Can you give the answer? Yes, sir. Okay, give me the answer. Microorganisms. Yes, there are 5 groups of microorganisms. We can see there are 5 groups. Amoeba. Yes. Sir, amoeba. Bacteria. uh, Fungi. uh, That's all. no, another 2 groups, virus and protozoa. Yes, sir. Right? Okay, you remember. Right, that's the 5 groups belongs to the microorganisms. Okay, then we discuss any type of living organisms. We can see common 5 characteristics. Who remember what are the common characteristics of living organisms? Growth, Sapuni? nutrition, movement, Yes. respiration. Growth, nutrition, movement, respiration. Growth, nutrition, Reproduction. movement, respiration, reproduction. Yes, growth, nutrition, respiration, movement, and reproduction. I think last day we discussed about 2 types of characteristic. No, I think we discussed about Growth and nutrition.
growth, and also we discuss about nutrition. No, again we discuss about growth. Growth mean increasing size, height, or amount. Then also we discuss about the nutrition, right? Under the nutrition, we discuss the special part about the photosynthesis process. Do you remember the photosynthesis? Yes, sir. Right. Can you tell me what are the essential factors needed for the photosynthesis process? You raise hand, okay, then I will ask. Sitmi, can you tell me Yes, sir. what are the needed things for the photosynthesis process? Sunlight, carbon dioxide, and water, and green color plants produce their own food. That's the meaning of photosynthesis. No, I ask what are the essential factors. There are 4 factors. No, Imandu, do you remember? Water, carbon dioxide, chlorophyll. Yes, that's the essential factors. Sunlight, water, carbon dioxide, and chlorophyll. Because presence of the chlorophyll of plants, they become to the green color. No, right? Egolonge chlorophyll tiyena hinda thamai egollo green color vela tiyenne. But you can see the human or animals, they are not green color. No, what's the reason? Because absence of the chlorophyll inside the animal's body. Then we discuss about, we define about the photosynthesis process. I think you remember, if the paper question asks about what is the photosynthesis, you have to write the answer like that. Using carbon dioxide, sunlight, and water, green color plants produce their own food are known as photosynthesis. Right. Then I think also you remember we discussed about 2 types of trophics, autotrophic and heterotrophic. Right? Autotrophic mean, to remember. Nidushi, what is that? Autotrophic mean what? I want not a single mean. Most green plants produce their food within themselves. Yes. If an organism produce their own food, they are known as autotrophic, right? If you study it in English medium, not need to give the answer Swayam Poshi. If you study in Sinhala medium, you can give the answer Swayam Poshi like that. Okay, right? English වලින් අහනකොට මොකද්ද කියලා autotrophic කියන්නේ Swayam Poshi කියලා ලිව්වට marks හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒක හරියට පාඩම් කරගන්න ඕන. Continue English medium and students la, right? Okay, then we can see the autotrophic organism only green color plants because they are produce Their own food. they are produce their own food. Okay, then also we discussed about heterotrophic. Heterotrophic mean if an organism can't produce their own food, they are known as autotrophic organisms. Sorry, heterotrophic organisms. Okay, then according to the mode of nutrition, I think you remember we divided the organisms mean special animals into 3 main groups. Do you remember what are the 3 main groups? Raise hand. Okay, then I will ask. Can I check? You on the video, I can see after raise hand. Okay. Sir, mama raise hand කරලා තියෙන මට වීඩියෝ එක on කරන්න විදිහක් නැහැ. Connection problem there. And sir, අපේ පැත්තට ඔව් sir, connection problem. Okay, Ihansa, what are the 3 groups according to the mode of nutrition? Plants, and microorganisms. Sorry? Plants, animals, and microorganisms. No. I ask about according to the mode of nutrition, we can categorize the animals into 3 groups. No, what are the Carnivorous, omnivorous, and
Carnivorous. Yes, herbivorous, carnivorous and omnivorous. No, herbivorous mean consume only plant materials. Carnivorous mean consume only flesh and meat. Omnivorous mean the animals consume both plants and animal materials. Okay, like that part we discussed last week. Today I think we have to continue from this position. Okay, right. Now look at what we did. Today we have to discuss about the new characteristic. Today we have to discuss. I think today we have to discuss from movement part. Okay, so you write down the subtopic of your book, movement. All of you write down the subtopic, movement. Movement, the Sinhala meaning chalanaya, right? Movement Sinhala meaning is chalanaya. ඔයගොල්ලෝගේ audios ටික mute කරලා තියාගන්න. මොනවාරි question එකක් අහන්න ඕන වුණාම විතරක් unmute කරගන්න, right? audio එක on කරගන්න. Sorry, not audio. Video you try to on, all of you. It is better to eye contact is better. That's the best method, okay, when you study. Right, movement. Then you don't write anything. Look at the screen, showing different movements in a common feature of living organisms. Right, ඕනෑම ජීවියෙකි living organisms we categorize into three groups no last week: plants, animals and microorganisms. All living organisms you can see the movement, right? Movement. Plants also you can see the movement. Animals also you can see the movements, and also microorganisms you can see the movement. Apart from movements, some animals can move from one place to another place. Right? The movement කියන්නේ මොකක්ද? එක තැනක ඉඳගෙන උනත් චලනය වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගන්නකො plants එක තැනක ඉඳගෙන ඒගොල්ලෝ හෙලවෙනවා නේද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා mimosa plant, right? නිදිකොඹ වගේ ශාකයක්. මොකද වෙන්නේ? When we touch the mimosa plant, they are going to sleeping mood, no? The plant leaves going to the sleeping mood. Yes. වැඩිකලිය ගන්නවින්ද? මේටිකලිය යන්න එපා, පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ ටියුට් එක දාලා ඇත්තේ හරිද? මම අත්‍යවශ්‍ය ටික විතරක් දෙන්නම් රිවිෂන් එකේදී නෝට් කරගන්න. Right. Then you remember we have to discuss about locomotion. Right? Locomotion mean what? You remember locomotion mean an organism move from one place to another place is known as locomotion. මොකද locomotion කියන්නේ එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගමන් කිරීමට තමයි අපි locomotion කියලා කියන්නේ. Right? Okay, you write down under the subtopic movement as a Sir, yes. locomotion means සංචරණය no? Yes, locomotion Sinhala mean is sancharanaya. Right, under the subtopic movement you write down as a point locomotion. Right, අර movement කියන අනෝමාත්‍රිකාව යටතේ ඔයගොල්ලෝ point එකක් ලියා ගන්න locomotion. Put the star mark and write a point locomotion. මේක මුලින්ම ලියන්නේ සයන්ස් එකේදී. No, that's the second session of the revision, no? Okay, sir. Right, write a point locomotion. Right, locomotion, you remember how you can define locomotion. An organism move from one place to another place. Right, I will type here, okay? If you can note down of your book. Right, මෙන්න මේ ටික note කරගන්න. An organism
move from sir one green place. color වලින් තියන ටික ලියා ගන්න වෙන්නේ නැද්ද? ඕනේ මේ red color එකෙන් මම type කරන ටික ලියන්න. මම ඒක තවත් අඩු කරලා දෙන්නම්. An organism move from one place to another place. Right? කිසියම් ජීවියෙක් එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගමන් කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා locomotion කියලා. That's the meaning of locomotion. Yes. දැන් ලියපු එක මේ පොතේද ලියා ගන්නව නැත්නම් ටියුට් එකේ යටද? නෑ පොතේ ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. note එක ලියන පොතේ ලියා ගන්න, right? Okay sir. මම මේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේදී දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍යම හරිද? අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික විතරයි. ඊට වඩා ගොඩාක් දේවල් ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව question ටියුට් එකක් ඇති. ඒකේ තියෙනවා මේ lesson එක full cover වෙන විදියට questions ගොඩාක්. Right sir. Right. An organism move from one place to another place. That's the meaning of locomotion. Can you locomote? Or only movement? You can locomote, no? You in the weekdays of morning, you locomote from your home to school, no? Then after 1:30 p.m. again you locomote from school to home. That's the locomotion. Right? එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගමන් කිරීම. Can you tell me plants can locomote? Can plants locomote? They can't. No, they can't locomote, no? හරි දැන් ඕගොල්ලෝ ස්කූල් යනවා වගේ plants යනවාද ස්කූල්? අද ඔන්න මේ ගෙදර ඉඳලා නේද? උදේට ඒගොල්ලෝ ස්කූල් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හවසට ආයෙත් ගෙදර එනවා. එහෙම plants. So you can't observe the locomotion of plants. Right? එහෙම යන්නේ නැහැ නේද? එහෙම ගියා නම් හරි වැඩක් වෙන්නේ. Right? So but you can see the movement of the plant, but we can't see the locomotion of the plant. That's the difference, no? Between the plants and animal. Animals can locomote, but plants can't locomote. Okay, that's the difference between plants and animals. Finally, we can discuss what are the difference between animals and plants. Also, another difference you can see the previous part, no? What plants can photosynthesis process. Plants can do photosynthesis process, but animals can't do photosynthesis process. Right? That's another difference between animals and plants. Okay. I think you can understand about the locomotion. Right. Then I'm going to discuss about locomotive method. Okay, locomotion methods of several animals. What are the methods of locomotion? Some animals swimming, no, like fish. Some reptiles creeping. Creeping mean badagagene yanawa. Some animals running. Samahara ay duwanawa ned. Creeping. Right? You are how locomote? You Walking. walking and running, no? Right? Walking and running. ඔයගොල්ලෝ දුවනවා ඇවිදිනවා නේද? But sometimes I think we can see the swimming, no? But it is not the locomotive method of the human, no? හැමතිස්සම අපි swim කරන්නේ නැහැ නේද? Like a fish, you can't swim everywhere, right? Every time. And also I think sometimes we can see some humans use the creeping method, no? After drink lot of things, they Sir, jumping උත් හරිද? Jumping, yes. But if the question asks what is the locomotion method of human, you have to write walking and running. Okay? අපි හැමතිස්සෙම නේද අර හාව වගේ පැන පැන යන්නේ නැහැ නේද? සාමාන්‍ය අර commonly කරන දේ තමයි ලියන්න ඕනේ නේද? මේ creeping උත් කරනවා නේද සමහර අය? හොඳට බාර් එකක් ගාවට ගිහිල්ලා නේද? බීලා අන්න creeping කරන පාරේ බඩ ගන්න. ඒක නෙවෙයි හරි මේ creeping කියන්නේ අර
normal විදියට කරන locomotion. Okay, and another types of locomotive method we can discuss. Birds, what is a locomotion method? Flying, no? Like human, dogs, they are walking and running. Okay, that's a locomotive method, right? Then do you know what are the appendages used by animals for movements? Appendages mean අවයව, right? ඔය එක එක ජීවීන් මේ locomotion කරන්න එක එක අවයව භාවිතා කරනවා. Example, human use what? Legs, no? Legs. Right. Legs. Also fish use what? Fins. Fins. Birds use birds are used Wings. wings and feathers, no? Wings or feathers. And also the earthworm used muscles, no? Muscles. මාංශ පේශීන් වලින් නේද ඒගොල්ලෝ ඇවිදින්නේ, earthworm ගැඩවිලා, right? Muscles. Okay, you can see some examples for appendages used by animals for movements. Look at earthworm use muscles. Leech used also muscles. Okay, leech mean, do you know the leech? Podella, right? Leech mean podella. ඔය නොදන්න words තියෙනවා නම් ලියා ගන්න පොඩ්ඩක් පැත්තකින් vocabulary වලට book එකක් හදා ගන්න. හරිද? අමාරු වචන ලියන්න vocabulary book එකක් ගන්න හදා ගන්න. පොඩි පොතක් හදා ගන්න. Leech mean podella. Then you can see another animal, dolphin. I think dolphin you know. Dolphin use not fins. What's the name of the appendage? Flippers. අපි ඒවට අවල්පත් කියලා කියනවා. Dolphins ලා use කරන්නේ flippers. Okay? අවල්පත්. Flippers. Not slippers. Okay? Slippers mean අර කකුලේ දාන ඒව නෙවෙයි. Flippers. අවල්පත්. Then also snail use muscles. Snail, I think you know. Don't know? Snail? Muscles. Yes. Snail, golu bella neda. Right. Cobra use also muscles. Right. Cobra, Maya, muscles. Creeping animals, no? Lot of creeping animal use muscles. Right. These things not need to write off your book. Toad use limbs. Limbs mean Like this. no, not need to write down. I think these all things given of your tutor. Now you have to understand. Okay. Limbs mean what? Gatra. ගමන් කරන්නේ. Sorry. crocodile ගමන් කරන්නේත් muscles වලින් නේද? Limbs, yes. Gatra. අපි අර කකුල් හතරෙන්ම යනවා නම් ඒවට කියන්නේ limbs කියලා. හරි? Gatra කියලා. Toad, do you know the toad? Toad? Media. Right? Toad. Toad. Sorry. Toad, not Ibba. Toad is media. Right? Toad is media. Frog and toad. Same animal or different animals? Frog and toad. Different Frog animals. mean, different frog mean gemba. Gemba සාමාන්‍යයෙන් green color වගේ ඉන්නේ. Toad mean media. Media කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර brown color වගේ toad වලට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකුයි. එයා ටිකක් විශාල body එකක් තියෙන කෙනෙක්. excuse me sir. Yes. sir cobra කියන්නේ Cobra. Naya. Sorry, cobra. Okay, cobra. Naya. Not snail. Thank Cobra. you, sir. Toad mean media. Right, they use limbs to locomotion. Okay. You can get the print out of the note. Then you can. Yes. sir මේ ඉතර මේ english word වල සිංහල meaning word කියන්න පුළුවන්ද?
Muscles mean मांसपेशी. But you don't find the Sinhala meaning, okay? Flippers mean Navalpat. Sir, shall we write that one? If you want, you can note down the difficult words, okay? If you have the difficult words, you can note down. Leech mean Kodella. ඊට උඩ එක මොකද්ද? Earthworm. Earthworm Gadavilla. Sir, what is Right, earthworm mean Gadavilla. Snail Golubella. සර් ඒක උඩ එක Dolphin. Dolphin mean dolphin, no? Sinhala mean also dolphin, no? Dolphin. thank you sir. Right. Okay. Right. Then, ඕක තියලා තියන්න. sorry. පොඩ්ඩක් ඕක තියලා. Okay. සර් මගේ එක කලින් ලියලා තිබ්බ එක ක්ලියර් නැහැ ඒකයි. අර ඉස්සර Okay. Right. Okay. Now, also I will put the recording. Okay. Then, if you miss something, you can again watch it, and you can complete the note. Right. Then another animals, look at here. Some animals given: crow, limbs and feathers. Right. Feathers mean piyapat. Limbs and feathers. Then kaputa Can neda. you explain again what is meaning of limbs? කකුල් දෙකනොත් යනවා ඒ වගේම පිහාට වලිනුත් පියාඹල යනවා නේද කාක්කා, right? So they use limbs and feathers. Cheetah use limbs. Human use limbs. Also more suitable legs, right? Legs. Excuse me, sir. Yes. Sir, crota limbs නැතුව legs ලියන්න බැරිද? බෑ. ඒවට අපි කියන්නේ limbs කියලා. ගාත්‍රා කියලා තමයි කියන්නේ, right? Right. That's the appendages used for the locomotion of some animals. Sir, what is mean gatra? Gatra mean ඔය දැන් dog කකුල් හතරක් use කරනවනේ නේද? අර ඒ වගේ ගාත්‍රා කියන්නේ limbs. ඒ කියන්නේ අර ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන දේවල්. දැන් crow ගත්තොත් එයාගේ අර කකුල් දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඇවිදින්න කරන්නේ නේද? ඒවට අපි කියන්නේ limbs කියලා, ගාත්‍රා කියලා. Right. Okay. Then I am going to our next part. Right. I think you can understand about the locomotion, no? Right. Then look at, there are some animals that cannot move, but they show different movements. What are the examples for the animals they cannot move? Cannot move means locomote. මෙතන move වලට වඩා locomote කියලා එනවා. Locomotion පොඩි mistake එකක්, printing mistake එකක්. Cannot locomotion. සර් මේක ලියා ගන්න ඕනිද? Okay, you write down like that. I will type, okay? You write down it. I will type here, you write down as the next point of your book. Some animals
cannot locomotion. But So do we need to write that? yes, write down. But they have different movement. Some animals cannot locomotion, but they have different movements. I can write examples for the animals names. Coral polyp. Yes, they cannot locomotion. Locomotion mean moving one place to another place, no? Also remember some examples, note down examples. Coral polyps, and also sea anemone. So what is meaning of coral polyp and sea anemone? Coral polyps mean coral බහුභාව කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. Sea anemone මුහුදු මල. Right, coral polyps coral බහුභාව. ඒ කියන්නේ coral පරභාගය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝනේ corals කියලා කියන්නේ අන්න ඒවා. And also sea anemone mean මුහුදු මල. Right, but they can't locomotion, but we can see some different types of movements of them. Right, ඔයගොල්ලෝ sea anemone දන්නවා මුහුදු මල එක තැනකට ඉඳලා එහාට මෙහාට move වෙනවා ඒගොල්ලෝ. Right, Excuse me, sir. yes, Won't I write this? yes, write down these black color sentences and examples. Also you write down as the point. Thank you, sir. Right, sir. Then another point, write down as a point, write down plants cannot locomote, but they have different type of movement. Right, also you can't see the locomotion of plants, but we can see some types of movement of the plants. Also we can write some examples for the movements of plants. Right, them plants වලට බෑනේ නේද සංචරණය කරන්න එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යන්න බෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ movements තියෙනවා. Right, what are the examples for the movements? You can write down. Mimosa? Yes, when touch the mimosa plant, mimosa mean nidikompa, right? Mimosa mean nidikompa. When touch the mimosa plant, the leaves are going to sleeping mode. And also another example I can see, tamarind.
Tamarind means siambala. Tamarind, katurumurunga, and also albizia plants. here like this. Yes, write down. That's another example. Albizia plants are going to sleeping movement in the evening. Right? මේ වගේ අය නේද හවස් කාලෙට නිින්දට යනවා නේද? ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ටැමරින් වගේ දේවල් නේ. සියඹලා වගේ දේවල් පොළ ටික නිින්දට යනවා හවස් කාලේ. ටිකක් තියාගන්න. ඔව් ඒ ටිකක් ලියා ගන්න. example. Okay, another example. Okay, sir. Sir, turmeric කියන්නේ මොකද්ද? Sorry, what? Turmeric. Turmeric mean kaha. This one not given the turmeric. Okay, tamarind means siamala. Right? Turmeric kaha. Turmeric වල නෑ නේද sleeping movement එක? තියනවද? No. Right? No. Can you tell about albizia again? Albizia mean I think several areas given the different names. Yes. සමහර අය කියනවා මේකට ග්ලිරිසීඩියා කියලා. අර වැටවල්ලේ මිටවල තියෙන්නේ. වැටවල් වල අන්න ඒවා. සමහර පැතිවල කියනවා ඇල්බේසියා කියලා. එක එක නම් කියනවා. හරිද? මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තේ කොහොම කියනවාද කියලා. මල් වර්ගයක්ද? නෑ මල් වර්ගයක් නෙවෙයි. සමහර පැතිවල කියනවා ලාඩප්ප කියලා කියනවා සමහර පැතිවල. හරි? ලාඩප්ප කියලා කියනවා. සමහර නම් අහලත් නැතුව ඇති නේද? ඒක පැතිවල කියනවා. Yes. What's the meaning? What? What's the meaning? Mimosa? Mimosa mean නිදිකොම්බා. නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ මිමෝසා plant එකකට ගිහලා මේක ටච් කරොත් එයා මොකද වෙන්නේ? කොළ ටික ඇකිලිලා යනවා නේද? Sleeping movement. Yes.
Right, sir. Sir. Okay, sir. I'm finished. Sorry. I'm finished my work. Right, okay. Right, okay. Then we can go to another plant movement discuss, okay? Right. I think you know, if you keep the plotted plant, right? Potted plant, ඔය පොට් එකක හිටවපු plant එකක් ගත්තොත් නේද අර මල් පෝච්චි එක තියෙන plant එකක් ගත්තොත් if you keep near the window what happened for the plant? මොනවා වෙන්නද නේද ඔකේ තියේවි නේද plant එක what happened? It should be look at before it that's the pictures of the sea anemone and coral polyps, okay? Sea anemone මුහුදු මල, coral polyps like that. අර coral පර කියලා කියන්නේ අපි නේද අන්න ඒවා is of the audio, right? Sir, Yes. do we need to write that also? No, not need to write down. I gave the summary of this part. You can read more things using the note, okay? Also note PDF I sent you WhatsApp group, no? And also tute given, note given, and also last day recording given. ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ නැවත බලන්න. right මේ තියෙන්නේ මම ඔය ඩිස්කස් කරපු ටික ඔයගොල්ලෝ නෝට් කරගත්ත ටික වැඩිපුර විස්තරات එක්ක තියෙනවා. Right, that's a movement of plants, okay? That's a mimosa plant, Katru moronga. Right. Can you tell me, can you see the movement of non-living things? Can't, no? We can't. Right, non-living things we can't see the movement, but living things we can see the movement, okay? Right, look at this. Things will move only when an internal force is. Yes, look at this diagram. If you keep near the window like that potted plant, the plant should be growth after bent towards the sunlight, right? මෙන්න මෙතනදී පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්ත දැන් window එකක් ළඟ තිබුණාට පස්සේ මේකෙන් හොඳට හිරු එළිය වැටෙනවානේ, sunlight මේකට fall වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයා මේ plant එක මේ පැත්තට bend වෙලා මේ පැත්තට නැවිලා grow වීමක් වෙනවා, right? Also another example for the movement, no? This one. Okay, quickly you draw like that figure of your book. මේ වගේ පොඩි picture එකක් ඇඳ ගන්න උතන්ට. So No, only you draw the picture, it is enough. You represent the window and also plant, okay? Plant bent towards the
wind or direction. Sorry. I can't see. I can't hear you clearly. Are you diagram එක අඳින්න ඕනේ? Excuse me, sir. Yes. Sir, අපි ඕක ලියා ගන්න ඕනේද? ඔව් ලියා ගන්න මේක draw කරගන්න. ඇඳ ගන්න. After you draw this one, okay, after you draw this one, you write down this small point. Another example for the movement of plants. Plant plants bending mean නැවෙනවා කියන එක හැරෙනවා කියන එක bending towards mean දිශාවට which direction towards sunlight. That's another example for the plant movement. Okay, sometimes can be given for your test papers. Write 3 examples of the plant movements. Then you can write tamarind plants, leaves going to the sleeping movement in the evening. Mimosa plant, when we touch the leaves, they are going to sleeping movement. Plants bending towards sunlight. That's the example for the plant movements. Sir, should we write the red color one? Yes, write down. That's another example for the plant movement. I'm finished. I am finished, sir. I am finished. Right, okay. Also, we can't get the lot of time for this work, no? Because I hope to complete the first lesson today. Okay, then that's the example for the movements of plants. Okay, are you clear about the movements? Can you understand movements? Yes, sir. Yes, sir. In this part also you Yes, have to sir. remember what's the meaning of locomotion and what are the examples for the plant movements. Okay, right, ඒ ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. Right, පොඩ්ඩක් නෙවෙයි ගොඩක් හොඳට මතක තියාගන්න. Right, then we are going to discuss about the respiration. You write down the next subtopic, respiration.
respiration. Respiration sinhala mean is ශ්වසනය. හුස්ම ගැනීම පිට කිරීම කියන එක. හැබැයි ඒකට වඩා meaning එකක් මේකේ තියෙනවා respiration. Right. When you respirate, okay, what happened for your chest? Chest mean what? පපුව. මොකද පපුවට වෙන්නේ? Up and down. Move up and ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම down. lay down වෙලා හරි හාන්සි වෙලා බැලුවොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බෑනේ හාන්සි වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ chest එක දිහා බලන්න නේද? හරි ඔයගොල්ලෝගේ parent කෙනෙක් හරි නේද? තමන්ගේ sibling කෙනෙක්, sister brother ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් lay down කරලා බලන්න, හාන්සි කරලා බලන්න. ඒගොල්ලන්ට හොඳට හුස්ම ගන්න කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට පේනවා chest moving up and down. Chest moving up and down, no? Can you see the moving up and down like that chest of our plants? No, sir. No, you can't see the plants moving up and down, no? නේ අපි හුස්ම ගන්නවා වගේ නේද අපේ මෙහෙම ඉහළට පහළට යනවා වගේ chest එක පපුව ප්‍රදේශය plants වල වෙන්නේ නැහැ නේද? But also plants has the respiration. Plants have the respiration, okay? ඒගොල්ලෝ මේ ශ්වසන ක්‍රියාවලිය කරනවා. But the animals, you can see the movement, no? We called it movement, respiration movement. Right? A movement එකට කියනවා මොනවා කියලාද අපි? Respiration movement. You can see the respiration movement only the animals, no? Only the animals. Right? Animals lage විතරයි මේ respiration movements තියෙන්නේ. Right? You remember what's the meaning of respiration, okay? Right. Before it, when you respirate, what are you doing? මොනවද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ respiration කරනකොට? Inhale and exhale. මොනවද කරන්නේ? Inhale and exhale. Inhale mean what? හුස්ම ඇතුළට ගන්නවා. අපි ඒකට සිංහලෙන් කියනවා ආශ්වාසය කියලා. Exhale mean හුස්ම පිට කරනවා. ඒකට අපි කියනවා ප්‍රාශ්වාසය කියලා. Right? Inhale and exhale. Okay, ඒක පොඩ්ඩක් note කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා නම් note කරලා තියාගන්න. Right? Inhale ආශ්වාස. ඒ කියන්නේ හුස්ම ඇතුළට ගන්නවා කියන එක. Exhale ප්‍රාශ්වාස. ඒ කියන්නේ හුස්ම පිට කරනවා කියන එක. Do you know which gas inhale animals? Oxygen gas. Oxygen gas. Okay? Oxygen gas. Oxygen gas. You remember the inhale, the gas inhale of the animals, oxygen gas. Exhale, what's the gas? Carbon dioxide. Dioxide. Right? We exhale carbon dioxide. Oh, මේ ටික පොඩ්ඩක් note කරගන්න නේද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට clear නේ මේ වැඩේ?
Yes, Sanya, do you have the power cut now? Yes, sir. We have a power cut. Okay, but you are good, no? Under the power cut condition, also you on the video. Also, I can see Mahisha, no? Dihinma. Also, they on the videos. It is better, okay? If you study the online education, it is very important to eye contacts with teacher and you. So I have been. Sir, I'm Yes. like Okay. Right. Then now I'm going to discuss about what's the meaning of respiration, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ respiration නැවුවාම කියලා හරියන්නේ නැහැ. උස්ම ගැනීම, උස්ම පිට කිරීම, එහෙම කියලා ඇහුවට, එහෙම කියලා ආන්සර් එක ලිව්වට කිසිම මාක් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. Right? Sometimes can be asked what is the meaning of respiration. Then some students can be written inhale oxygen gas and exhale carbon dioxide gas. How many marks you can get? 0 marks. හරි ඒකට මාක්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඊට වඩා ගැඹුරු දෙයක් තමයි මේ respiration කියලා කියන්නේ. I think all of you eat lot of types of food, no? Right? Then what happened? After you eat some types of food, the food should be stored our stomach, in our body, no? Right? කිසියම් පැය ගාණක් ඔයගොල්ලෝගේ ශරීරයේ මේක ඩිපොසිට් වෙලා තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? මේක ඩයිජෙස්ට් වෙනවා ශරීරයට නේද? ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය වුණාට පස්සේ වැඩක් නැති වුණාට පස්සේ නේද ඔයගොල්ලෝ ඒවා රිලීස් කරනවා නේද? රිලීස් from the body. Right? එහෙනම් මොකද්ද මේ respiration කියලා කියන්නේ? You remember respiration, how you can explain correctly. Right? I will type here. First you write down as a question, write down as a question, write down what is the respiration process mean ක්‍රියාවලිය. ශ්වසන ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Right, that's the answer. හොඳට මතක තියාගන්න respiration කියන්නේ මොකක්ද? අපි inhale කරන්නේ මොන gas එක කිව්වද? oxygen gas. හරිද? මේ inhale කරාට පස්සේ මං කියන්නේ අපි ආහාර ගන්නවා කියලා නේද? අපේ body එකේ ඒවා store වෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඒක යම් කිසි කාලයක් ගබඩා වෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම store වුණාට පස්සේ අපි හිතමුකෝ දැන් මේ තියෙන්නේ food කියලා ඔයගොල්ලෝගේ ශරීරයේ තියෙන. මෙහෙන් එනවා කවුද? When you inhale, oxygen gas enter to the body. Then this oxygen gas reacted with the stored food of the body. React mean what? React. ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරි ඒගොල්ලෝ හම්බෙලා නේද? සෙල්ලම් කරනවා, ගහ ගන්නවා, බැන ගන්නවා නේද? එහෙම කරනවා. right? React. ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. After react oxygen gas and stored food, then they produce energy. Right? Energy mean what?
ශක්තිය. දැන් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් කරන්න මොන වැඩේ කරන්න ගියත් මේ එනර්ජි එක නැතුව පුළුවන්ද? බෑ නේද? දුවන්න ගියත් පනින්න ගියත් නේද? ප්ලේ කරන්න ගියත් මොනවා හරි ලියන්න ගියත් දැන් ඕගොල්ලෝ ලියනවා. ලියන්නත් ශක්තිය ඕන නේද? නැත්නම් මොනවද වෙන්නේ? කම්මැලි කමේ නිදා ගන්නවා නේද? එනර්ජි එක නැති වුණා නම්. හරි එහෙනම් එනර්ජි අවශ්‍යයි නේ. මෙන්න මේ එනර්ජි ප්‍රොඩියුස් කරන process එක respiration කියලා කියන්නේ. Okay? That's the name meaning of the respiration. පැහැදිලි නේද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ එනර්ජි ප්‍රොඩියුසින් කතාව කියන්න ඕන respiration ඇහුවට පස්සේ. හරි? එහෙනම් අපි කියමු. Yes. Yes, what? Why? So red color වලින් ලියා දෙන්න කියලා ලියා ගන්න ඕනද? නෑ මම දැන් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක meaning එක මොකක්ද කියලා. Now you write down what's the meaning of respiration. I will give to note down. Write down this. ඔය what is the respiration process කියන එක නෑ ආයිමත් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද පොඩ්ඩක්? What is the respiration process? ශ්වසන ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකක්ද? Respiration means ශ්වසනය. ශ්වසන process. Process කියන්නේ ක්‍රියාවලිය. Right? Right. Now you write the answer. When inhale the oxygen gas into the body, it reacts with stored food inside the body and then produce energy. This process is known as respiration. Right, that's the meaning of respiration. Okay, I think you can remember easily this one, no? Not difficult. Right, when inhale oxygen gas, it reacts with stored food inside the body. අපේ ශරීරයේ තැන්පත් වෙලා තියෙන ආහාරත් එක්ක යා react කරලා produce the energy. ශරීරයට අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවීම තමයි respiration කියලා කියන්නේ.
Right, you have to remember, okay, this paragraph. Okay, I think it is not difficult. Okay, right. දැන් මේ කාලේ ඔයගොල්ලන්ට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ජොබ් කරන්න ඕනනේ, රෙදි හොදන්න ඕන, උයන්න ඕන නේද? ළමයි බලා ගන්න ඕන නේද? ළමයි මොන්ටිසෝරි එක්ක යන්න ඕන. ඒව තියෙනවද නෑනේ? ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මොනවද? Only you have to do the study, no? ඉතින් බැරිද මේක හොඳට පාඩම් කරගන්න නේද? ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ parents ලට කිව්වොත් මේව පාඩම් කරන්න කියලා ඒගොල්ලන්ට ඕවට වෙලාවක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩත් එක්ක කරනකොට ඕගොල්ලන්ට දැන් තියෙන්නේ මෙච්චරයිනේ. ඉතින් මේක හොඳට කරා. හරි? පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන ඒවා වැඩිපුර කළා. සෙල්ලම අඩු කළා නේද? නිදා ගන්න ඒවා අඩු කළා. Right? You have to give the priority for your studies. Okay? Then one day you can go to good position. Okay, right, sometimes you can go to foreign country, no, then you can get the citizenship. හරි හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි දැන් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක නේද? ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද දන්නේ. ඒකින්ද හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ නේද හොඳ කන්ට්‍රි එකට හරි යන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉංග්‍රීසි තියෙන්න ඕන. මේ knowledge එක තියෙන්න ඕන. එතකොට නේද? ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන් ඕන තැනකට. Okay, right, then I'm going to discuss the important thing with you about the identification test of the carbon dioxide gas. Do you remember the respiratory movements? මතකයි නේද respiratory movements? මම ඒක note කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක නැවතත් tute එක කියවන්න. හරි note එක කියවන්න මම යවපු. මේව මම explain කරා ඔයගොල්ලෝ respiration movement. Moving chest up and down, no, that's the respiratory movement. We can't see the plants respiratory movement, only we can see the animals. Okay, right. Now we are going to discuss about the experiment. Experiment mean podi parikshanaya. Also you can do at your home. Okay, හරි ඔය ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ මේවා. මේක හොඳට අහගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් මේක කරන. ඔයගොල්ලෝ වගේ ළමයෙක් කරන වීඩියෝ එකක්. Look at what are the things needed. A straw. Straw mean බීම බටයක්. A test tube. Test tube mean it's made with glass. Also we can see inside. Right? Glass වලින් හදලා තියෙන මේ වගේ tube එකක්. lab එකේ තියෙනවා මේක test tube එක. And also colorless lime water. Colorless mean පාටක් නැති. Lime water mean හුණු දියර. හුණු දන්නව නේද? හුණු. The test tube in Sinhala what is test tube පරීක්ෂණ නලයක්. සිංහල meaning. Lime water mean හුණු. lime කියන්නේ හුණු කියන එක. තව lime එකක් තියෙනවා දෙහි. ඒක නෙවෙයි මේ lime කියන්නේ හුණු. හුණු දන්නවනේ නේද ඔයගොල්ලෝ? නැද්ද? අර ඉස්සර බිත්තිවල ගන්නවා සුදු පාටට. දැන් නම් රබර් පේන්ට් වගේ වලින් පේන්ට් කරන්නේ නේද? ඊට පස්සේ හුණු ටිකක් තව ඩෙවලොප් කළා බුලත් එහෙම කන්න ගන්නවා. දන්නවනේ නේද? sorry. අර බුලත් කන මොනද? ඔව් බුලත් කණේවම නෙවෙයි මෙතනදි ගන්න ඕන අපි සාමාන්‍යයෙන් අර සුදු පාට එක. සුදු පාට පවුඩර් එකක් වගේ හුණු කුඩු තියෙනවා. හරි? හුණු වල කුඩු. සාමාන්‍යයෙන් ඕව හදන්නේ මේ ලයිම්ස්ටෝන් වලින්. හුණු ගල් කියලා කියන්නේ ওই මුහුදෙන් එහෙම ගන්නවා හිරි ගල් කියලා. හුණු ගල්. ඒවා ඉස්සර නම් ওই මුහුදු තීරයේ ඔයවට පුච්චන පෝරුණු තිබුණා. දැන් නම් ওই සුනාමියත් එක්ක ඒවා කැඩිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි? පොඩ්ඩක් හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. lime water. So experiment එක මේක කරලා මේ සර්ට් එව්වා. මට එව්වේ නෑ මේක. එව්වද? නෑ සර් ඕකේ නෙමෙයි අර ඊට පස්සේ. ඔව් ඊට පස්සේ ගෙව්වේ නේද? හරි මේක එවලා තිබුණේ නෑ. හරි මේක කරන්න ඕගොල්ලෝ. yes. මේ දාන හුණු ගන්න බෑ කියලා ඒකට මේ විද්‍යාගාරේ වෙනම කුඩු වර්ගයක් තියෙයි කියලා. හරි ගැටලුවක් නෑ. හරිද? හරියට පැහැදිලි නේද මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා? A straw, a test tube, colorless lime water. Then look at the method.
You have to put some colorless lime water into the test tube. මේ වගේ test tube එකකට අපි colorless lime water සාමාන්‍යයෙන් භාගයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දානවා. If you want to see the test tube, I will show you. That's the test tube. Okay, look at test tube shape. Can you see the test tube? That's the test tube. Right, මේ වගේ වීදුරු වලින් හදපු මේ වගේ පොඩි නලයක්. Right, පරීක්ෂණ නල කියලා අපි කියන්නේ. Test tube. මෙන්න මේ වගේ අපිට ඒවා තියන්න පුළුවන්. හරි, ඇතුලේ තියෙන ඒවා හොඳට පේනවා ඒක. Right, that's the test tube. හරි, clear නේද? ආන test tube. හොඳද? හරි, එහෙනම් මොකද්ද අපි කරන්නේ? ඒ test tube එකට මේකේ lime water දානවා. Then bubble the exhaled air into the test tube as shown in the figure. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ straw එකට හට තියලා අපි මේකට පිඹිනවා හොඳට. හරි, එතකොට මොකද වෙන්නේ? Yes. Sir, I have a test tube. I have, sir. Okay, I can check it. Set me no. Yes. sir I have test tube ඔව් මම හිතන්නේ set me ගාව නම් තියෙන්නේ අර urine test කරන එකක් වගේ නේද? No, sir. Blood test. blood test. Okay. ඒ වගේ එකට තමයි test tube කියන්නේ. ඔන්න තව එක්කෙනෙක් ගාව තියෙනවා මෙතන පේනවා ඇති නේද? ඔන්න තව test tube එකක් තියෙනවා. හරි? පේනවනේ නේද ඔයගොල්ලෝගේ screen එකේ? That's the test tube. Urine එක ඉවර වෙලා. Okay. ඔය හොඳයි. Then okay, look at the method. You have to exhale, bubble the exhale into the test tube. අපි මෙහෙම පිඹලා මොකද කරන්නේ? අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන එයා එක වාතය ටික මේකට යන්න ආරිනවා. එතකොට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ මෙතන bubbles එනවා නේද? air bubbles. වායු බබළු මේව පිට වෙනවා. හරි, එතකොට අපි පිට කරන්නේ මොනවද? මොකක් හරි gas එකක් release වෙනවා. Right? Then you can see the video. Do you like to watch a video? කැමතිද වීඩියෝ එකක් බලන්න? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. I can. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, I will show you the video about the identification test. Carefully you watch this, okay? හොඳට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා colors change වෙන විදිය බලන්න. Then you can understand. What is the substance we have to use for this experiment? Colorless lime water, okay? අවර්ණ හුණු දියර තමයි use කරන්නේ. right, බලමුකෝ මොකද වෙන්නේ කියලා නේද? I think now you remember, no? Which substance you have to use to identify the carbon dioxide? What is the substance? Colorless lime water, no? Colorless lime water. Okay, that's a substance you have to use to identify the carbon dioxide. Colorless lime water. If carbon dioxide presence of the exhaled air, අපි පිට කරන වාතයේ carbon dioxide තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? We can see the color change. Colorless lime water change the color into milky color, no? Milky color, okay? Milky color or off-white. We are like this. Wait, that's a color change.
හරිද මේක clear ද හැමෝටම මතකද දැන් මොනවද කරේ කියලා that's a color change okay sir. right then you write down as a point මම මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නෝට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද රිවිෂන් පාර්ට් එකක් හින්දා අපි ක්ලාස් එකේදී නම් ඔක්කොම නෝට් කරනවානේ නේද ඔයගොල්ලෝ මේ ටියුට් එක තව ස්ටඩි කරන්න මෙහෙම ලියන්න point එකක් විදියට right note down as a point of your book සර් එතකොට උඩ තියෙනව ලියන්න ඕනේ නැද්ද? නෑ ඒව ලියන්න ඕනේ නෑ මම මේ දැන් ටයිප් කරන එක ලියන්න ඊට පස්සේ මම ඔකට හදලා දෙන්නම් ඒක ලියන්න ඕන විදිය right we can identify carbon dioxide of exhaled air using the colorless lime water දැන් කාට හරි lime කියන එක දෙහි කියලා හිතන්න එපා ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් මතක නැත්නම් හුණු කියලා පොඩියට ලියා ගන්න හුණු දියර අවර්ණ හුණු දියර we can identify carbon dioxide gas okay carbon dioxide gas of exhaled air using the colorless lime water if present of carbon dioxide we can see following yes ලියා ගන්න following color change okay following color change then you can write what's a color change colorless lime water I drew the arrow කියන්නේ එක හැරෙනවා කියන එක into milky color right colorless lime water change into milky color or off white right I think you can understand using the video no you can understand well about the experiment to identification test of the carbon dioxide that's all things about the respiration okay ටිකයි කරේ නේද respiration කියන මොනවද කරේ what's the meaning of respiration what is the inhaled gas what is the exhaled gas then identification test of the carbon dioxide gas right only few things you have to remember after that another one common characteristic we have to discuss no what is the next one
Reproduction. Reproduction. Yes. Okay, quickly you complete this one, not this. Right. Finish. Okay, then I finished all of you. Yes, sir. Yes. Sir. Right, then we are going to discuss about the reproduction. Okay. Reproduction, about reproduction, not need to study lot of things. You have to study what's the meaning of reproduction only. What's the singular meaning of reproduction? ප්‍රජනනය. මොකද ප්‍රජනනය කියන්නේ? Reproduction ඒ කියන්නේ තවත් දෙයකින් තවත් දෙයක් බෝ වීම තව වර්ගයකින් බෝ වීම. ඔව්. එතකොට ප්‍රජනනය කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් වැඩුණු ජීවියෙක් හරි පරිණත වුණු ජීවියෙක්ගෙන් නව ජීවියෙක් බිහිවීම තමයි ප්‍රජනනය කියලා කියන්නේ. හරි පරිණත වුණු ජීවියෙක්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ද අලුත් ජීවියෙක් බිහි කරන්න? තාම බෑ නේද? පරිණත වුණු නෑනේ නේ. තාම පොඩි ළමයිනේ නේද? පරිණත වෙලා නැහැ. හරි ඒ කියන්නේ වැඩුණු ජීවියෙක් වෙන්න ඕන අලුත් ජීවියෙක් බිහි කරන්න නම්. හරිද? දැන් අපි හිතමු මිනිස්සයා මිනිසා කියන සතා මොන වර්ගයේ ජීවියෙක්ද බිහි කරන්නේ? වඳුරෙක් බිහි කරනවද? නෑ තවත් මිනිසෙක්මයි. තවත් මිනිසෙක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වර්ගයේ කෙනෙක්ම නේද බිහි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වර්ගයේම. හරි? හරි. එහෙනම් අපි මොකද්ද බලමු reproduction කියලා කියන්නේ. Right. Okay. I will clean the screen. Okay. I think now all of you finish note down. මේක බලන්න අර ටෙස්ට් එක ගැන ගොඩක් ඔබ්සර්වේෂන් ලැබුණු නිරීක්ෂණ කන්ක්ලූෂන් නිගමන ඔක්කොම ටික තියෙනවා. Right. You write down the next subtopic reproduction. Reproduction. New subtopic, write down reproduction. Right. First, you write down the meaning of the reproduction, how you can explain it. I will type here. Then I will explain. Okay, after type this one, I will explain what's the meaning of difficult words. First, you note down a matured, sorry, a matured. What is meaning of mature? Living organism. A matured living organism. So what is meaning of mature? Later I will explain the difficult words. First you note down a matured living organisms. A matured living organism produce new member
new member of the same species. Sir, Yes. make a ලියන්න ඕනද? Oh, reproduction කියන subtopic එක යටතේ ලියන්න. Right, that's the meaning of reproduction. A matured living organism produce new member of the same species. Right, it is known as reproduction. Matured mean පරිණත. පරිණත කියන්නේ මොනවද? වැඩුණු. Sir, Living organism produce new member. හරි වැඩුණු ජීවියේ අලුත් ජීවියෙක්ව බිහි කිරීම of the same species. Same species කියන්නේ same කියන්නේ එකම කියන එකනේ. තමන්ගෙම species වර්ගය. sir කොහොමද බිත්තර හදන්නේ කුකුල්ලෝ? ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ අර ශරීරයේ ඇතුළෙන්ම සිදුවෙන process එකකින් තමයි බිත්තර ඒ produce වීමක් වෙන්නේ. Hari, in upper classes you can study about more things of the science subject you can study in grade 10. Right, දැනට මතක තියාගන්න මොකක්ද reproduction කියන්නේ කියලා නේද? Right, පැහැදිලි නේද? මොකක්ද කියන්නේ? පරිණත ජීවියෙක් අලුත් ජීවියෙක් බිහි කිරීම. තමන්ගේ වර්ගයේම අලුත් ජීවියෙක් බිහි කිරීම තමයි reproduction කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒක සිංහලෙන් කියන්න බෑ, ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕන. A matured living organism produce new member of the same species. Species mean වර්ගය. සර් රෙස් කරන්න එපා. Right, okay. දැන් lion species එකේ අලුතෙන් හැදෙන්නේ කවුද? lion කෙනෙක්ව තමයි නේද? Monkey species new member also monkey. But do you know by combining some different types of species, donkey and horse, by combining they produce, I think you know, කොටලුවා. කොටලුවා කියලා ජීවියෙක් ඇති වෙනවා මේ දෙන්නගේ. හරි? කොටලුවා කියන්නේ එයාගේ හැටි නිකන් ඩොන්කි කෙනෙකුත් වගේ හෝස් කෙනෙකුත් වගේ දෙපැත්තටම හැඩයට සමාන ජීවියෙක් තමයි කොටලුවා කියලා කියන්නේ. මොකද්ද සර් ඩොන්කිගේ හෝස්ගේ තියෙන වෙනස? වෙනසක් තියෙනව නේද? කොටලුවයි ඉංග්‍රීසි. You see the pictures, okay? What are the pictures of the horse and what are the pictures of the donkey? Right, there is a difference between these. වෙනස් නේ නේද? වෙනස් සතු දෙන්නේ. දැන් donkey horse වගේ වුණා නම් එයාට අලුතෙන් horse කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ නේද? donkey කියලාම කියන්න තිබුණා. right, වර්ග දෙකක්. වෙනස්කම් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ ශරීරයේ අපි external බැලුවට පස්සේ වෙනස්කම් තියෙනවා. Right, okay, I finished note down the reproduction meaning. Yes, I sir, have finish. finished sir. Right, okay. Now I think we discuss all characteristics of the living organisms, no? Previous day we discussed about growth and nutrition. Today also we discussed about movement, respiration and reproduction. Okay, now step by step we are going to last part of our lesson. Okay,
හරි මේක ලියලා ඉවරයි ඉතින් නේද හැමෝම දැන් ඉවරයි නේද මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් මේකට ආන්සර් එකක් දෙන්නකෝ මට you know also you have the growth no right දැන් පොඩි දවස්වල ඉඳපු විදියට නෙවෙයිනේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ නේද මොකද වෙලා තියෙන්නේ height increasing gradually no මෙහෙම උස යනවා නේද බලන් ඉන්නකොට උස යනවනේ parents ලටත් වඩා උස ගිහිල්ලා දැන් එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු 100ක් ජීවත් වුණොත් නේද අහස උසට උස යනවද No, sir. can you touch the sky can't no what's the reason some years okay some age We have a limited height. we can't see the increase the height of the animals right animals ලගේ කිසියම් කාලයකට පස්සේ තවදුරටත් මෙයාගේ height එක වීමක් වෙන්නේ නැහැ but you think about the plant plants you can see the full lifetime of its you can see the increased height right plant එකක් නේද එයා තියෙන කම්ම උස යෑම වෙනවා නේද හරි එහෙනම් අපි කියනවා animals we can see මෙයා සීමාවක් තියෙනවනේ animals has limited growth right animals has limited growth but plants yes plants has unlimited growth that's the difference between another difference between plants and animals okay can you understand තේරුණාද දැන් එහෙනම් අපිට මේ දෙකොල්ල ගැන කම්පෙයාර් කරන්න තියෙනවා මොන දෙකොල්ලද animals and plants plants and animals මේ දෙකොල්ලොන්ගේ තියෙන වෙනස්කම් බලමු හරිද right okay මේ කතාව පැහැදිලිනේ නේ මේව ලියා ගන්න ඕන නැහැ ඒව මතක තියාගන්න හරි අවශ්‍යයි නම් නෝට් කරගන්න animals we can see the limited growth but plants we can see the unlimited growth right එයාගේ life span එක තියෙන කම් එයා උස යනවා right then look at මේව ටියුට් එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඒව බලන්න මේවා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න answers හරිද මේවා ඔයගොල්ලෝ categorize කරන්න පුළුවන් plants කොහොමද plants trees shrubs creepers creepers mean bell shrubs පඳුරු trees ගස් විදියට plants පැල විදියට හැදෙන ශාක තියෙනවනේ ඒවට examples ලියන්න හරි ඒව තනියම කරන්න terrestrial aquatic mangrove coastal terrestrial mean ගොඩබිම aquatic mean ජලජ mangrove කඩොලාන coast මූදු තීරයේ හැදෙන ශාක හරි මේවට examples ලියන්න මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා මගේ next day එකේදී අහන්න හරිද Excuse me, sir. yes Excuse me, sir. yes Sir, ඒවයි ටියුට් එකේද සර් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි වෙනමම ඇඳලා මේ අපි අපේ රයිටින් බුක් එකේ ලියනවද? ඔව් writing book එකේ note කරගන්න ගැටලුවක් නැහැ අරකේ ඕනම් print out එකක් අරගෙන ඒකේ කරත් කමක් නැහැ එහෙනම් සර් ටියුට් එක ලියන්නේ නැහනේ. ඔව් ටියුට් එකේ ලිව්වත් නැතත් ගැටලුවක් නැහැ හරි පොතේ ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ටියුට් එකත් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරගන්න print out එකක් අරගෙන හරි අපි එහෙනම් දැන් යනවා වැදගත් දෙයකට මේවත් ඔයගොල්ලෝ කරන්න හරි තනියම කරලා බලන්න terrestrial aquatic animals right living environment then also you can categorize walking animals swimming flying creeping right carnivorous omnivorous herbivorous you can write some examples then feeding mechanism අර ආහාර ගන්න ක්‍රමය අනුව chew and swallow chew mean හපනවා swallow ගිලිනවා හපලා ගිලින අය විකලා ගිලින අය swallow without chewing නොවිකා ගිලින අය chew විකන අය ඒ කියන්නේ දැන්
හප ඉන්නවනේ සමහර නේද අර දැන් කව් ගත්තොත් චීව් නේද සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ලාත් ඉන්නව නේද කව් වගේ චීව් කර ඉන්න හැමතිස්සෙම නේ චුයින් ගම් එකක් අරගෙන chewing gum කියලා ඇවිල්ලා තියෙන මේ chew කියන word එකෙන් තමයි හරි chewing gum suck පුරා බොන අය right then right you read this one then look at the difference between plants and animals okay today's final part we are going to discuss another small part remaining of this lesson about the dichotomous key next day I will discuss it okay right dichotomous key එක නම් මම next day එකේදී discuss කරන්නම්. ඒ වගේම next day එකේදී ඔයගොල්ලෝගේ second lesson එකත් start කරනවා. හරිද? තව පොඩි කොටසක් dichotomous key එක විතරයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. Right. Now look at the differences between plants and animals. හරි. ඔන්න බලන්න මේක හොඳට පාඩම් කරගන්න මේ වහන ඔයගොල්ලෝගේ test වලට characteristic of plants, characteristic of animals. මතකයි නේද මම locomotion ගැන කිව්වා. Can locomotion of the plants can't no so you can write do not show locomotion right do not show locomotion plants but animals show locomotion මෙයා තව තැනක ඉඳලා තව තැනකට යනවා මෙයාට එහෙම යන්න බෑ right another difference between these two plants do photosynthesis so they are autotrophic but animals are heterotrophic they can't do photosynthesis process another difference between these two no and another one plants are green color no but animals are not green what's the reason plants presence inside the plant presence chlorophyll but animals chlorophyll is absence hari මේගොල්ලෝගේ chlorophyll තියෙනවා මේගොල්ලෝගේ chlorophyll නැහැ ඊට පස්සේ තව ඩිෆරන්ස් එකක් තමයි මම කිව්වා growth එක ගැන නේද plants has unlimited growth but animals have limited growth right that's the differences between plants and animals okay you copy this table of your book right as homework not today හරිද මේක copy කරන්න ඒ කියන්නේ මේක copy කරනවා කියන්නේ මේ ඔක්කොම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ අවශ්‍ය ටික ලිව්වා නම් ඇති plants do not show locomotion animals show locomotion plants do the photosynthesis so they are autotrophic animals do not do the photosynthesis they are heterotrophic chlorophyll is present chlorophyll is absent plants are plant have unlimited growth but animals have limited growth right like that you have to prepare the table hari මේ වගේ table එකක් හදන්න ඕන හරිද පැහැදිලි නේද right another small part remaining what is the remaining part මේක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම කරලා තියන්න මතක තියාගන්න we have to discuss about the dichotomous key okay next day I will discuss this one අපි dichotomous key එක next day එකේදී discuss කරමු. හරිද? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ second lesson එකට මම note එකක් එවන්නම් ඒකත් බලන්න කියවන්න. right? Next day also I will start the second lesson. Okay, are you clear this lesson from beginning to here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. හරි ඔයගොල්ලෝ ටියුට්ස් ගන්න ටියුට්ස් print out ගන්න අරගෙන ඒ වගේ answers දැන් ලියන්න පුළුවන් මම ටියුට් එකකුත් දාලා ඇති මේකට තනියම answers ලියන්න හරිද දැන් lesson එක revise කර තනියම answers ලියන්න මම ටියුට් එක නම් class එකේදී discuss කරන්නේ නැහැ මම සාමාන්‍ය week එකකට වගේ පස්සේ ටියුට් එකේ කරන recording එකක් ඔයගොල්ලන්ට එවන්නම් class එකේ කරපු recording එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ටියුට් එකට answers ලියලා තියන්න recording එක බලලා ඔයගොල්ලෝගේ answers ටික check කරගන්න. හරිද? පැහැදිලි නේද ටියුට් එක කරන්න ගියොත් අපිට කවදාද class තියෙන්නේ? science එක ගොඩක් දුරට අපේ next Saturday තියෙයි. maths එක හෙට තියෙනවා. ආයෙමත් maths එක. 7 pm 7 to 8:30 tomorrow. right? හෙට හවස 7 ඉඳලා 8:00 වෙනකම්. හෙට අලුත් lesson එකක් maths වල. yes. මම class එකේ
මේ ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවද? ඔව් permanent class එකේ term test තියෙනවා science එකේ හෙට නැහැ next week එකේ science test එක දෙන්න okay right okay right now I am going to stop the class today right ඔයගොල්ලෝ හොඳට ওই ටික පාඩම් කරගන්න next week එකේදී හොඳට complete කරගෙන science ටික next science session එකට join වෙන්න හරිද maths එකේ හෙට අලුත් lesson එකක් කරනවා lesson එක මොකක්ද කියලා group එකට දාන්නම් අපි මේ වෙනකොට ඒකේ lessons 4ක් complete කරලා තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේනේ යට කරන lesson එක. Okay, now I am going to stop the class today. Thank you for joining today. Goodbye and good night all of you. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir. God bless you, sir.